I greet you all in the name of Jesus. Ke le dumedisha botlhe ka leina la Jesu. I want to thank the Lord Ke rata go leboga Morena for allowing us to come before Him, gore a re dumelle re tle pele ga gagwe to come and hear from Him. re kwe re tle re tlo kwa go tswa go yena. Hallelujah. Amen. Hallelujah. You are welcome Le amogetswe in the Power of Fire conference. mo conferenceng ya matla a mollo. Hallelujah. Amen. You are all welcome in the name of Jesus. Le amogetswe ka moka ka leina la Jesu. Hallelujah. Amen. Feel not at home but in the presence of the Lord. Le ska ikwa le gae empa le ke ikwe le bo goneng ba Morena. Hallelujah. Amen. I want to thank the Lord Ke rata go leboga Morena for the day like this ka letšatši la go swana le le to stand before you. gore ke eme pele ga lena. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. I want to thank Him Ke rata go mo leboga for allowing me gore a ntumelele to come and stand here this evening. gore ke tlo ema mo bošegong bjo. Hallelujah. Amen. Then the theme of the conference, Tlhogotaba ya conference ya rena, glory of this latter house. kgalalelo ya ntlo e ya bofelo. Hallelujah. Amen. Glory of this latter house. Kgalalelo ya ntlo e ya bofelo. Hallelujah. Amen. Before we go to our scripture, Pele re ka mangwalong a rena, the glory of this latter house, kgalalelo ye ya ntlo e ya bofelo, it means there is a glory of the former house. go ra gore go na le kgalalelo ya ntlo e fetilego. Hallelujah. Amen. It means there's a glory Go ra gore go na le kgalalelo of the former house. Ya There ntlo was a e- glory ya of the pele. former house. go be go na le kgalalelo ya ntlo ya pele. Hallelujah. Amen. May the good Lord bless us. Modimo mbotse a re šegofatše. Hallelujah. Amen. This evening, Bošegong bjo we are going to dwell much re tlo lebelela ka kudu the glory of the former house before we come to the glory of the latter house. re tlo lebelela ka kudu taba ya gore kgalalelo ya ntlo e fetilego. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Then we are going to get our scripture reading Re lo khumana mangolo a rena from the book of Ezra, go tswa mo bukeng ya Esra chapter 3, verse 12 and 13. Ezra chapter 3, verse 12 and 13. Hallelujah. Amen. Ezra Chapter 3. Ezra chapter 3 Verse 12 and 13. verse 12 and 13. It reads as follows: But many of the older priests and Levites and family heads who had seen the former temple wept aloud when they saw the foundation of this temple being laid, while many others shouted for joy. Verse 13. No one could distinguish the sound of the shouts of joy from the sound of weeping, because the people made so much noise, and the sound was heard far away. Hallelujah. Where we have read, Mo re badileng gona, we hear Ezra saying, re kwa Esra a re, the priest, baprista, the Levite, balefi, and the old people. le batho ba bagolo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. When they look at the foundation of the temple, Ge ba lebelela motheo wa tempele, the temple that was laid by Zerubbabel and Joshua. motheo o bobeile ke Zerubabel le Joshua. Hallelujah. Amen. The Bible says Bible e re, the older people, batho ba bagolo, batho ba bagolo, the one that they saw the temple that was built by Solomon, bona ba boneng tempele e agilweng ke Solomon, the one that they know the temple that was destroyed by the Babylonian. bona ba boneng tempele ge e be senywa ke ba Babylonian. Hallelujah. Amen. The word of God, they say, Lentswe the la old Modimo le re, people, they cry batho ba bagolo ba ile ba lla,
And the younger people, they were joyful batho ba baswa ba thabile when they look at the foundation of the temple. ge ba lebella motheo wa tempele. Hallelujah. Amen. Why does the old people Ka cry? lebaka la eng batho ba kgale ne ba lla, ba bagolo ba lla. Hallelujah. Amen. The old people, they cry just because they spend a lot of time without a temple. Batho ba bagolo ba lla ka lebaka la gore ba tšere nako e ntšhi ba sena yona tempele. They spend a lot of time in captivity. Ba ile ba fetša nako e ntšhi ba le bogobeng. And they saw their temple destroyed. Ba ile ba bona tempele ya bona e senywa. Hallelujah. Amen. The temple where they used to go and fellowship with God. Tempele ne ba fela ba tšwela pele ba iya ba ilo tlhakanela ba The kgorana le temple where Modimo. they will use to go and find the glory of God. Mo ne ba ya gona ba khumana kgallo ya Modimo. The temple where they will go and find the fire of God. Tempele le ne ba iya ba khumana mollo wa Modimo. That temple was destroyed Tempele ile ya senywa by the Babylonian. ka ba Babilone. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. May the good Lord bless us. Modimo bo tsa re shegofatše. Hallelujah. Amen. When Zerubbabel and Joshua was commanded to go and build the temple Ge Zerubbabel le Joshua ba botšwa gore ba ilo aga tempele by Cyrus, ka Cyrus. hallelujah, Amen. hallelujah, Amen. they go and start to build, Ba ile ba sepela ba thoma o aga. hallelujah. Amen. But when they laid the Ge foundation, ba boya motheo o, hallelujah, Amen. the foundation motheo make them to think about the past. di ile tša ba dira gore ba thoma go gopola tša kgale. Hallelujah. Amen. It make them to think about where they come from. Ba ile ba thoma go gopola mo ba tšwago gona. Hallelujah. Amen. It make them to think about the old temple. E ba dirile gore ba thoma go gopola ka tempele ya kgale. Hallelujah. Amen. When they look at the foundation, Ge ba lebelela motheo o, they say what we are doing now ba re se re dirago gone jwale is nothing compared to the past. ga se tshwane le tša go thoma mathomong tša go Hallelujah. morago. Amen. May the good Lord bless us. Modimo bo tsa re shegofatše. Hallelujah. Amen. There's something that the devil is doing to the children of God. Go na sengwe se diabolo a se dirang baneng ba Modimo. When they start something good, Ge ba thoma se sengwe se se botse. hallelujah, Amen. devil make them to be discouraged. Satane o ba dira gore ba thoma go nyamišwa. Hallelujah. Amen. The temple was destroyed. Tempele ile ya senywa. Yes, it was a beautiful temple. E be e le tempele e botse ka kudu. Hallelujah. Amen. But it was Ile destroyed ya senywa. and there was nothing left. Go se na le selo se se šilego. Hallelujah. Amen. Then God Empa Modimo stirred the spirit of Cyrus. o ile a romela moya go Cyrus Hallelujah. Amen. To allow the remnant of Israel gore a dumelle ba Israele to go back gore ba boele morago to ba Jerusalem boele Jerusalema to go and rebuild. gore ba boe ba age gape. Hallelujah. Amen. The temple that was destroyed. Tempele e le rile ya senywa. Hallelujah. Amen. I want to thank the Ke Lord. rata go leboga Morena Hallelujah. Amen. Just because they went ka lebaka la gore ba ile ba ya and they start to build. ba thoma o aga Hallelujah. Amen. But along the way, mo tseleng as they continue with building of the ge ba church, tswela pele o aga kereke when they look at the ge foundation, ba lebelela motheo they were discouraged. ba ile ba nyamišwa. May the good Lord bless us. Modimo bo tsa re shegofatše. Hallelujah. Amen. The old generation. Generation ya kgale. Hallelujah. Amen. The Bible says Bible e re the old people were crying batho ba kgale be ba lla when they look at the foundation of the temple. ge ba lebelela motheo wa tempele. Hallelujah. Amen. Hallelujah. When they Amen. look at the new temple, ge ba lebelela tempele e they ntshwa remembered ba ile ba gopola the fire of God that they used to see in the Old temple. ba ile ba gopola tšena ba di bona tša modimo mo tempeleng ya kgale. Hallelujah. Amen. They remembered the glory of ba God. ile ba gopola kgallo ya modimo Hallelujah. Amen. According to their mind, go ya ka mogopolo ya bona the new temple, tempele e there ntshwa was no glory. bo sena kgalalelo. The new temple, Tempele e there ntshwa was no fire. bo sena mollo. Hallelujah. Amen. But the young generation, ba ba baswa ba hallelujah, Amen. when they look at the ge foundation, ba bona motheo they glorify the ba ile Lord. ba phagamiša modimo. Hallelujah. Amen. May the good Lord bless us. modimo bo tsa re shegofatše. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. This evening, bošegong bjo I want to talk to the older people ke nyako bolela le batho ba kgale and the younger le generation. ba baswa. Hallelujah. Amen. Sometimes in the churches, nako nngwe mo dikerekeng we rely
on the past experience. Re lebeletše dilo tša kgale. We rely on the past glory. Re itshepetše kgalelo ya kgale. We rely on the thing that we saw a long time ago. Re itshepetše dilo tše e le gore ke tša kgale di fetile. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. See, these children of Israel, Bana ba Israele, the one that they saw the temple destroyed, ba ba boneng tempele ge e senywa. the one that they see the beauty of the old temple. Bona ba boneng tempele e be ya e dirilweng peleng. Hallelujah. Amen. When they look at the foundation, Ge ba bona motheo, the Bible says Bible e re they were crying. ba ile ba lla. Hallelujah. Amen. Even nowadays, Le matšatšing a lekgono we want to rely re on nyaka the go past itshepa experience. dilong tša kgale tše We di want to fetilego. rely on the things that we saw long time ago. Re nyaka go itshepela ka dilo tše e le gore ke tša kgale tše di We want to fetilego. rely on the old anointing. Re nyaka go itshepela ka tlotšo ye e fetilego. Hallelujah. Amen. Do not miss the point that the theme of the conference says the Tlogo taba- glory of this latter house. Thego taba ya conference ya rena e re kgalelo ya ntlo ye ya bofelo. Hallelujah. Amen. Let's read Haggai chapter 2. Then we'll read verse by verse. We'll read verse 3. Hallelujah. Amen. It reads as follows: Who is left amongst you who saw this house in the former glory? How do you see it now? Is it not as nothing in your eyes? Hallelujah. Amen. Haggai speak to the children of God, to the people that know the old temple. Haggai o bolela batho ba e le gore ba tseba tempele ya kgale. Hallelujah. Amen. He said, when you compare this temple, E re ge o lebel go tshwantšha tempele e the one that is here now, ye e beng gona gone jwale and the old one, le ya kgale, what do you see? o bonang? Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Is not the old one better than this? Ya kgale ga e kaone go feta ye. Hallelujah. Amen. Haggai was looking at the old people. O ba a lebeletše batho ba kgale. When he see them crying, Ge a bona ba lla, he know o tsebile that they are crying for the old things. gore ba llela lo tša kgale. They crying for the past temple Ba llela tempele ya kgale just e because it fetilego. was beautiful. Ka lebaka la gore ne le e botse. Hallelujah. Amen. When they looked at this one, Ge ba lebelela ya jwale, they were discouraged. ba ile ba nyamišwa. Hallelujah. They were hopeless. Ne ba sena kgolofelo. May the good Lord bless us. Modimo botse a re šegofatše. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Then one of the reasons why Lebaka le lengwe la gore gobaneng they were discouraged gobaneng ne ba nyamišitšwe is just because they spend a lot of time. ka lebaka la gore ba tšere nako e ntši When they want to sacrifice, ge ba nyako fa ditlhabelo there was no temple where they will sacrifice. bo in. sena tempele mo ba ka fang ditlhabelo tša bona. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Now the temple is here. Tempele gone jwale e When gona they look at it, ge ba e lebelela it's nothing ga se selo compared to the old one. go tshwana le ela ya kgale. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. May the good Lord bless us. Modimo botse a re Hallelujah. šegofatše. Hallelujah. Amen. Re phela ka gare ga nako. We are living in a time. Mo re dula dilong tše di fetilego. We are living in the past places. Hallelujah. Amen. Ge re lebelela generation ye ntshwa, When we look at the new generation, re re no bana ga ba dire tšona. we are saying this one are not doing well. Hallelujah. Amen. We used to re re kgale re dira ka tsela yena. We say we used to do like this. Kgale re rapela ka tsela We were yena. praying like this. Kgale re worshipa ka tsela We were yena. worshiping like this. Re be re na le di-worshipa tša mohuta ona. We used to have this kind of worshippers. Hallelujah. Amen. Re be re na le
le baruti ba mohuta We used ona to have this kind of pastors. re be re rapela ka tsela We yena. used to pray like this. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Then re dutse ka re ga dilo tse di fetilego. We are seated in the things that are past, Ge re that bona are long dilo tse away. dintšhwa, When we see new things, we are discouraged. re a nyamišwa. Hallelujah. Amen. Re latlhela thaulo. We throw the towel. We lose hope. Hallelujah. Amen. Re re ga re na mo re yang We are gona. saying we are not going anywhere. Hallelujah. Amen. Re re ga re na mo re yang gona. We are saying we are going nowhere. Ka re re dutse dilone tša morago, the former Because glory. we are still in the former glory. Hallelujah. Amen. Yes, Eya, it was beautiful. go bole gabotse. Hallelujah. Amen. We used to worship in that manner, Ne re tlwaetse go tumiša ka tsela eo. and the worshippers were different from the ones that we have. Le bona batumiši ne ba fapana le ba re nang le bona gone jwale. The evangelists were different from the ones that we have. Ba bangedi ne ba fapana le ba re nang le bona gone The jwale. pastors were different from the ones that we have. Baruti ba fapane le ba ne re na le bona pele. Hallelujah. Amen. They used to do things like this. Ne ba se tlwaetse go dira dilo ka mokgwa o. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Re tshwere formula re re tsamaya ka tsela ena. We are still holding the formula of saying we are walking like this. Hallelujah. Amen. Modimo o romela motlhanka gage God sent his servant go ba Israele. to the Israelites. Ba ba itshwareleditšego ka dilo tša Those who morago. are holding on the past things. Ba ba itshwareleditšwe ka tempele ya morago. Those who are they are still holding on the old temple. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Modimo a re tlhogonolofatšene. May the Lord bless us. Modimo a re rene ka botho. May the Lord be good to us. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Wa bona, in the church of Zerubbabel, Mo kerekeng ya Zerubbabel, there was no holy fire. go sena mollo o mokgethwa. There was no Urim, the guidance of God. Go sena go bontšhwa tsela ke Modimo. Hallelujah. Amen. But understand me, Nkwešišeng mo. not that they used to see the physical things in the temple. Ne ba tlwaetse go bona dilo tša go boniwa ka matlho mo tempeleng. Hallelujah. Amen. Hallelujah. They wanted the things that when we speak of the holy fire, there will be a place where there's a holy fire. Ge le bolela ka mollo o mokgethwa tshwanetse go be le tulo ya mollo o mokgethwa o. Hallelujah. Amen. When we speak of Shekinah, there will be a place where there will be a glory of God. Ba- Then they, bo tshwanetse go be le tulo ye le re go na le kgallo ya when they Modimo. enter the temple, they will go, this side is the holy, is the place of the holy of the holy of the holies. This side is the place of the fire of God. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. But God Empa Modimo was doing the new thing. o be a dira selo se se ntshwa. Hallelujah. Amen. The Israelites were Ba holding Israele. on the past. Ne ba tshwareletse dilo tša But kgale. God was doing the old thing, of the new thing. Empa Modimo ba dira selo se se ntshwa. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Even in the churches nowadays, Le mo dikerekeng matšatšing a when lekgone. God is doing the new thing, Ge Modimo a dira se- there will dilo be se se some ntshwa, complaint. go be le dingongorego. There will be some discouragement. Go na le go nyamiša go itseng. Hallelujah. Amen. The people will say, no, we leave this church. Batho We ba tla re a used to sepela mo worship the kerekeng. God in this way. Goba nna re tlwaetse go tumiša Modimo ka tsela e. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. We are holding on the past Re things. tshwareletse dilo tša kgale. God is doing the new thing. Modimo o dira dilo se sešwa. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. When the Israelites, Ge ba Israele, see, when they laid the foundation of the church, ge ba beya motheo wa kereke, it was around the time of the festival of gathering. go be go na e be le nako ya go kopanela. Hallelujah. Amen. But they used to come together in the temple. E ba tlwaetse go kopanela ka mogara tempele. They used to come together and worship in the correct way. Ba tlwaetse go tla ba tlo kopanela ba tumiša ka tsela ya maleba. But it was just a foundation. E be le motheo fela. Hallelujah. Amen. The Bible says Baebele e re they cried. ba ile ba lla. While the young generation, Mola ba leloko le leswa they were glorifying God. ne ba phagamiša When they Modimo. looked at the foundation, Ge ba lebelela they motheo, started to worship. ba thoma go They started tumiša, to glorify ba God. phagamiša Modimo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen.
The Bible says Bible e re when they look at the ge foundation, ba lebella motheo o they were revived. ba ile ba tsošeletswa. Hallelujah. Amen. The young generation were revived. Ba ba baswa ba ile ba tsošeletswa. Hallelujah. Amen. Why was the old people discouraged while the young generation were Ka revived? lebaka la eng ba kgale ba ile ba nyamišwa mola ba baswa ba thabile. The new generation Ba ba leloko le leswa did not know the old temple. ne ba sa tsebe tempele ya kgale. Hallelujah. Amen. The new generation, Generation e ntshwa they were not captured, they were not taken to Babylon. a seng ke ba tšeo ba išwa Babylon. They were born in Babylon. Ba ile ba belegwa ko Babylon. Hallelujah. Amen. Then when God liberated them Ge Modimo a ba lokolla from captivity, go tšwa bogobeng, when they see the foundation of the church, ge ba bona motheo wa kereke, their spirit were revived. moya bona ile ya They tsošološwa. started to worship. Ba thoma go They tumiša, started to glorify ba thoma go God. phagamiša They Modimo, started to magnify ba God. thoma ba iša Modimo godimo. Hallelujah. Amen. May the good Lord bless. Modimo mo tsa re šegofatše. Hallelujah. Amen. Then God, when he looked at the old people, Modimo ge a bona batho a lebelela batho ba ba he kgale, saw that they are discouraged. o ile a bona gore ba nyamišitšwe. Then he sent his servant. A romela batlhanka ba gagwe. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Verse 3, what we have read, Kgaolo ya boraro mo re badileng gona. Haggai is asking them a question. Hagai o ba botšiša potšišo. Hallelujah. Amen. He's asking the old generation. O botšiša batho ba ba kgale ba. Hallelujah. Amen. He's not speaking up with the young people, he's speaking with the old people, the Ha ones that bolele they batho know ba the temple. baswa, o bolele batho ba kgale ba ba tsebang tempele. Hallelujah. Amen. You say, how does this temple look like? O re tempele e lebelela e le jwang. Hallelujah. Amen. How does this temple look like? E bonagala jwang tempele e. Hallelujah. Amen. Modimo a re May the tlhonolofatšeng. Lord bless us. Modimo a re rene ka May botho. the Lord do us Hallelujah. good. Amen. Then verse 4, Kgaolo temana ya bone. yet now be strong, O Zerubbabel, declare the Lord. Be strong, O Joshua, son of Joazadak, the high priest. Be strong, all you people of the land, declare the Lord. Work, for I am with you. Amen. Hallelujah. Amen. He looked at the people who were Ola- discouraged. O ile a bona batho ba nyamišitšwe. He said, be strong, for I am with you. A re tiang maatla gobane ke na le lena. Hallelujah. Amen. Be strong, Tiang maatla I am with you. ke na le lena. Hallelujah. Amen. In this journey, Mo tseleng e, in this work, mo mošomong o, I am with you. ke na le lena. Do not be Le discouraged. seke la nyamišwa. Do not lose hope. Le seke la tlhela ke I kgolofelo. am with Ke you. na le lena. Hallelujah. Amen. Yes, the temple may look like it's not the same as the old one. Tempele e ka lebela gore a e tshwane le ya kgale. But be strong Empa tiang maatla and build. le tswele pele le age. Be strong Tiang maatla and build. le ageng. Hallelujah. Amen. May the good Lord bless us. Modimo a re šegofatše. Hallelujah. Amen. Modimo a re rene ka botho. May the Lord do good to Modimo a re us. May the tlhonolofatšeng. Lord bless us. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Then verse 5. Temana ya botlhano. May you read it for me. It says, this is what I covenanted with you when you came out of Egypt, and my spirit remains among you. Do not fear. Hallelujah. Amen. My spirit Moya wa ka remains amongst you. o dula o le mo go lena. Hallelujah. Amen. The people were discouraged. Batho ne ba nyamišitšwe, They were hopeless. ne ba sena kgolofelo. Hallelujah. Amen. But God Empa revived Modimo them. o ile a ba tsošeletša. God came and encouraged them. Modimo o ile a tla a ba He said, tlholetša. my spirit A re moya wa ka will remain in o you. tla dula o le ka gare ga lena. My spirit Moya wa ka will go with you. o tla sepela le lena. Hallelujah. Amen. When you look at the temple, yes, it's nothing, E re lebelela tempele a se selo. but my spirit Empa moya wa ka will go with you. o tla sepela le My lena. spirit Moya wa ka will be with you. o tla ba le In lena. other words, Ka mantšu a I will mangwe not leave you. nka se le tlogele. Hallelujah. Amen.
May the good Lord bless us. modimo botse a re šogofatše. Hallelujah. Amen. Then this evening, bošegong bjo the glory of the latter house kgalalelo ya ntlo ye ya bofelo will be better e tla ba than kaone the former house. go feta ntlo e e fetilego. Hallelujah. Amen. Then before our eyes, pele ga matlho a rena o ka re tše tša kgale ke tše di botse. it looks like the old things are beautiful. Hallelujah. Amen. Pele ga matlho a rena In our eyes re bona tše di tša kgale di le kaone. we see the old things as if they are better. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Re phela ka re ga nako We are living in a time where the church of God mo kereke ya modimo still in the past. e sa leng dilo tša kgale. Hallelujah. Amen. They hold on unto the past things. ba sa tshwareletše dilo tša kgale. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. See, may the good Lord bless us. modimo a re šogofatše. Hallelujah. Amen. We need not to hold the past thing. a o tlhoke gore tshware dilo tša kgale. We must find the old God. Hallelujah. Amen. The God that was the one that created the heaven and earth. o a tlholileng legodimo le lefase. Hallelujah. Amen. We need not to live in the past, a re a tshwanela go phela but we go ya ka need tša to kgale. hold unto the old God. re tshwanetse re tshwarele modimo o wa kgale o. Hallelujah. Amen. May the good Lord bless us. modimo botse a re šogofatše. Hallelujah. Amen. So this evening, children of God, bošegong bjo bana ba modimo my message to you, molaetša wa ka go lena we must move from the past things. re tshwanetse re tlogeng dilong tša kgale. Hallelujah. Amen. Yes, it was better. bo le kaone ka nako eo We used to see people standing up, ne re The tlwaetse go lame- bona batho ba emelela the lame standing up and walk. diole di emelela di sepela. Hallelujah. In Amen. the past, yes, it is true. nakong e fetilego e ke nnete. Hallelujah. Amen. But we live in the present. gone jwale re phela ka nakong We tsena tše. live now. re phela gone jwale. We need God re now. tlhoka modimo gone We need jwale. the glory of God now. re tlhoka kgalelo ya We modimo gone need the jwale. fire of God re now. tlhoka mollo wa modimo gone jwale. Hallelujah. Amen. We need the fire of God now, not in the past. re nyaka mollo wa modimo gone jwale e seng o fetilego. Hallelujah. Amen. We need the deliverance of God now. re nyaka tokololo ya modimo gone jwale. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. See, that's why the reason why we do imitate, sometimes we imitate the things that is past. ka lebaka leo re ikwepišang dilo tše le gore di fetile. Hallelujah. Amen. See, we saw the other minister in the past re bone ba bangwe ba batlhanka ba modimo ka nako tše di fetilego doing the things this way. ba dira dilo ka tsela e. We want to apply the same method. re nyaka go dira ka moya ka mokgwa o ba dirileng ka gona. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Let us seek God now. a re boneng modimo gone jwale. Hallelujah. Amen. May the good Lord bless us. modimo botse a re šogofatše. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. In the present moment, ka nako e ya gone jwale we live in the time of grace. re phela ka nakong ya mogau. Hallelujah. Amen. The Israelites were in the times of law. ba Israele ba le nakong ya molao. Hallelujah. Amen. Even if when they come from captivity, le ge be le ra tša they bokgobeng still wanted to remain in the past. ne ba nyako tšwela pele ba dula mo long tša kgale. Hallelujah. Amen. God is doing the new thing. modimo o dira dilo tše di swa. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Ka mantswe a mangwe Zerubbabel, In the other words, Zerubbabel, I mean Haggai, Haggai, was telling the Israelites ba botša ba Israele not to look back, gore ba seke ba lebelela morago, but they must look up to God. ba lebelele modimo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. May the good Lord bless us. modimo botse a re šogofatše. Hallelujah. Hallelujah. Amen. See, the Spirit of God moya wa modimo that dwells in us nowadays, o dutšeng ka gare a rena matšatšing a lekgono that
teaches us nowadays, e re rutang matšatšing a lekgono, that encourages us e nowadays, re tlholetšago matšatšing a lekgono, the one that strengthens us, e re fago maatla, hallelujah, Amen. is the one that we need ke yona e re e tlhokago in the latter house. mo ntlong e ya bofelo. Hallelujah. We Amen. need the Spirit of God. Re tlhoka moya wa modimo, Hallelujah. Amen. We need the fire of God. re nyaka mollo wa modimo. Hallelujah. Amen. May the good Lord bless us. Modimo mo tsa re šagofatše. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Let us read Zechariah chapter 14, verse 4 and 5. Zechariah chapter 14. Verse 4 and 5. It reads as follows. On that day, his feet will stand on the Mount of Olives, east of Jerusalem, and the Mount of Olives will be split in two from east to west, forming a great valley, with half of the mountain moving north and half moving south. Verse 5. You will flee by my mountain valley, for it will extend to Azel. You will flee as you fled from the earthquake in the days of Uzziah, king of Judah. Then the Lord my God will come, and all the holy ones with him. Hallelujah. Amen. And the Lord my God will come. Morena modimo wa ka o tla tla. Hallelujah. Amen. And the Lord my God will come. Morena modimo wa ka o tla tla. Hallelujah. Amen. Modimo a re ne ka botho May the Lord mantlapameng a letšatši. Do good to us this evening. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Children of God, Bana ba modimo, we live in the time of grace. re phela nakong ya mohau. We must move with time. Re tshwantse re sepele le dinako. Hallelujah. The Amen. other day I said, Tšatši lengwe ke ile ka re, if we are not prepared to change, ge e le gore ga ra ikemišetša go fetoga, the change, when it comes, it will hurt us. phetogo ge e tla re kweša botlhoko. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Then there's something that we must know as children of Go God, na se tshwantse re se tsebe jwale ka bana ba modimo. whether we like it or Re not, rata re sa rate, change will come. phetogo e tla tla. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Whether we want it or we do not want it, Re it will nyaka go ba come. re sa e nyake, e tlo tla. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Then these Israelites, Ba Israele ba, they didn't want to change. ne ba se nyake go fetoga. They wanted to stay in the past. Ne ba nyake go dula ko dilong tša kgale. They wanted to continue in the past. Ne ba nyake go tšwela pele le tša They kgale. wanted to use the same method. Ne ba tshwantse ba nyake go šomiša mohuta o tee. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. The Bible says Baebele e re, the things that were in the temple of Solomon, dilo tše le gore ne le tempeleng ya Solomone, it was the copy of the things that are in heaven. e be e le copy ya dilo tše le gore le magodimong. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. May the good Lord bless us. Modimo a re šogofatše. The Ark of Covenant that was in the temple of Solomon, A reka ya kgorano e le gore ne le mo tempeleng ya Solomone, it was the copy of the Ark that is in heaven. ne le copy ya a reka e leng magodimong. Hallelujah. Amen. But the children of Israel, Empa bana ba Israele they were still holding onto the copy. ne ba sa tshwareletše yona e tshwantšhwang le tšeo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Church of God, let Kereke ya us Modimo. move forward. A re sepeleng re yeng pele. Hallelujah. Amen. I want to thank God for Ke rata this go for leboga this Modimo. theme. For this theme. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. This glory of this latter house. Kgalle ye ya ntlo e a bofelo Hallelujah. Amen. It will be better e tla ba ye kaone than the former glory. go feta kgallo ye e fetilego. The way we used to worship God in Ka the mokgwa past. ne re tlwaetse go tumiša modimo nako e fetilego. Hallelujah. Amen. The present time will be better than the old one. Nako ya jwale e tla ba ye kaone go feta ya kgale. Hallelujah. Amen. The reason why in the book of John 4:23, Lebaka la gore mo go bukeng ya John 4:23, kgaolo ya bone temana ya masomepedi tharo, Jesus said when he spoke to the woman of Samaria, Jesu a ba bolela mosadi wa Mosamaria,
there come a time, o ile wa tla nako and the time is here now, nako e fitlhile le gone jwale where the true worshippers, mo e le gore batumiši ba nnete they will worship God ba tla tumiša modimo in truth ka nnete and in spirit. le ka moya. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Not in the copies, in truth and in spirit. ka nnete le ka moya. Hallelujah. Amen. May the good Lord bless us. modimo botse a re šegofatše. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. So re phela ka re ga nako. We are living in a time Mona rena le batho ba bagolo, we as the old people we do not understand ga re kwešiše the young generation. leloko le leswa le When they worship God, ge ba tumiša modimo we do not understand them. ga re ba Just kwešiše because we lived in the past. ka lebaka la re phela nakong tša kgale. Hallelujah. Amen. In the olden days, nakong tše tša kgale tše di fetilego we used to clap hand. be re betha matsogo fela When they jump, we do not understand them. ge ba fofafofa ga re ba When they kwešiše dance, we do not ge understand ba them. bina ga re ba kwešiše. Hallelujah. Amen. May the good Lord bless modimo us. botse a re šegofatše. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. When an old person go to church, ge motho o mogolo a eya kerekeng when he start to dance with the young people, ge a thoma o bina le batho ba baswa the old generation, they are surprised. batho ba kgale ba maketše They say, what's going on? ba re o diragala eng. Hallelujah. Amen. May the good Lord bless modimo us. botse a re šegofatše. Hallelujah. Amen. That is the reason ka why lebaka leo the wife of David, mosadi wa tafita when she saw him dancing, ge ba mmona a bina she said, no, 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 a no, re no. aowa Not to kgoši ka tsela ena. not the king like this. Hallelujah. Amen. May the good Lord bless modimo us. botse a re šegofatše. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. So, this even children of God, bošong bja lekgono bana ba modimo I want to encourage ke you, nyaka go lo tlhotlholetša move from the past. ditswanglong tša kgale. Hallelujah. Amen. Allow the Spirit of God dumelela moya wa modimo to direct you. o go bontšhe tsela. Hallelujah. Amen. Allow the Spirit of God dumelela moya wa modimo to guide you. o go bontšhe tsela. Hallelujah. Amen. Allow the Spirit of God dumelela moya wa modimo to teach you. o go rute. Hallelujah. Amen. Church of God. kereke ya modimo See, nowadays, metlheng ya jwale people they visit, they come to church. batho ba tla kerekeng When they see people dancing, ge ba bona batho ba bina worshiping, ba tumiša and they do not understand them, ge ba sa ba they kwešiše say, no, in the past we used to do things like this. ba re nakong tša kgale be re dira dilo ka From my mohuta o. church, we do the things nna this kerekeng way. ya ka nne re dira dilo ka tsela e. Hallelujah. My pastor used to preach in this way. nna moruti wa ka ba rera ka tsela e. Hallelujah. Amen. May the good Lord bless modimo us. botse a re šegofatše. Let us allow a re dumeleleng God modimo to guide us. gore a re bontšhe tsela. Hallelujah. Amen. May the good Lord bless us. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Then let us read a re baleng Hebrews bahebere chapter 11. kgaolo ya I mean lesomete- chapter 8 verse 11. kgaolo ya seswai temana ya lesometee. It reads as follows: no longer will they teach their neighbor or say to one another, know the Lord, because they will all know me, from the least of them to the greatest. Hallelujah. Amen. In the olden days, nakong tšela tša kgale we'll need the priest to stand ne re nyaka moporiste a eme and go and do the burnt offering. a ilo fiša ditlhabelo. Hallelujah. Amen. But from the book of Hebrew, go tšwa mo bukeng ya bahebero it says none. e re a gona motho. Hallelujah. Amen. That will teach you to What? say, know the Lord. wa tla le rutang gore le tsebe morena. Hallelujah. Amen. May the good Lord bless you. modimo botse a re Why tšha- there's no one who's going to teach you to know the Lord? ka lebaka leng o sena motho a ka le rutang gore le tsebe morena. The Spirit of God moya wa modimo will teach you. o tla le ruta. The Spirit of God moya wa modimo will direct you. o tla le The tlhatlha. Spirit of God moya wa modimo will help you o tla go to thuša live the holy life. gore o phele bophelo bo bo The kgethwa. Spirit of God Moya wa Modimo will direct you o tla go bontšha in tsela. the way that you should take. tsela e o tshwanetse o e tšeye. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen.
Hallelujah. In the olden days, nakong tša kgale we'll wait for the priest to ne re come. tla emela moporiste gore a tle. Hallelujah. Amen. But now, Gone jwale we need the Spirit of re God tlhoka ya moya to modimo teach us. gore o re We rute, need the Spirit of re God tlhoka moya to modimo guide us. gore o re We need tlhatlhe, the glory of re God tlhoka kgalelo ya to modimo be with us. gore o ba le rena. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. The old one, Tša the kgale, former house, ntlo ya kgale those things were copies dilo tšeo ne le di-copy fela of the things that are in heaven. go dilo tše e le gore di ko magodimong. Hallelujah. Amen. May the good Lord bless us. modimo botse a re šogofatše. Hallelujah. Amen. The holy fire that was in that temple, mollo o mokgetho o le mo tempeleng, the Ark of Covenant that was in the temple, a reka ya kgorona e be le mo tempeleng, Uriam that was in the temple, Uriam e ne le ko tempeleng. hallelujah, was Amen. the copies of the things that are in heaven. Ne le ditshwantšho tša dilo tše e le gore di ko magodimong. Hallelujah. Amen. We do not need the copies. A re tlhoke We ditshwantšho, need the real re thing. nyaka dilo tša makgonthe. Hallelujah. Amen. We need the real Re thing. nyaka dilo tša makgonthe. Hallelujah. The Amen. Israelites Baiseraele were crying for the copies. ne ba llela ditshwantšho. Hallelujah. Amen. The real things Dilo tša makgonthe is here. di gona gone jwale. Hallelujah. Amen. The true glory Kgalelo ya nnete is here tonight. e gona bošong bjo. Hallelujah. Amen. The glory of God Kgalelo ya modimo is here this evening. e gona bošegong bjo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. We need not to cry about the past things. A ra tshwanela go llela dilo tša kgale. Hallelujah. Amen. Yes, in the past Kgale there was good things. go na dilo tše di botse, Hallelujah. Amen. But we live empa re phela in the better covenant. re phela kgoranong e kaone. Hallelujah. Amen. The covenant of his son, Jesus Christ. Kgwerano ya morwa wa gagwe Jesu Kriste. Hallelujah. Amen. The covenant of his son, Jesus Christ. Kgwerano ya morwa wa gagwe Jesu Kriste. Hallelujah. Amen. Where the Spirit of God is leading us. Mo moya modimo o re tlhatlha wona. Hallelujah. Amen. See, during the time of Israelites, Ka nako tša Baiseraele they will look at the clouds. ne ba lebelela maru. When the cloud is moving, it means the presence of God is there. Go ra gore It's going with maru them. a sepela go ra When gore the- when the- bogona ba modimo bo When sepela the le bona. cloud stops, they will stop. Ge maru a ema le bona ba ema. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. But now, Gone the jwale presence of God bogona ba is modimo within you. bo ka gare ga The gago. presence of God Bogona ba is modimo with you. bo na le The wena. presence of Bogona ba God is modimo walking with you. bo sepela le The wena. presence of Bogona ba God modimo is directing you. bo ya go tlhatlha. Hallelujah. Amen. May the good Lord bless us, Modimo children of botse a re God. šogofatše bana ba modimo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Modimo a re rene ka botho. May the Lord do good to us. Hallelujah. Amen. Re tšwene dilong tša kgale. The presence of God We is must leave here the older things. The presence of God is here. to direct us, Gore bontšha tsela, to lead us. gore tlhatlha. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. The glory of this latter house Kgalelo ye ya ntlo e ntshwa is the theme of the ya conference. bofelo. Hallelujah. Amen. Amen. The glory of this latter house. Kgalalelo ya ntlo e ya bofelo. We are crying of the past things. Re lela dilo tše di fetilego. Hallelujah. Amen. Some of us will say, Ba bangwe ba rena ba tla re, when I received Jesus, ge ke be ke amoela things Jesu, were not like this. le be sa tshwane le tše. Hallelujah. Amen. We do not want to move forward. A re nyake go ya We pele. want to remain in the past. Re nyake go tshwela pele. Re dutse Church dilo tše of tša kgale. God, Phuthego ya modimo. allow the Spirit of God, Dumellang moya wa modimo. hallelujah, Amen. hallelujah, Amen. to direct us, O re bontšhe to tsela. teach us, Gore rute. hallelujah, Amen. hallelujah. Amen. The glory of God, Kgalelo ya modimo. the glory of God, Kgalelo ya modimo. the glory of God Kgalelo ya modimo. is here nowadays. E gona matšatšing a Children of lekgono. God, Bana ba the modimo. past years is past. Mengwaga e fetileng e fetile. We must allow the new thing. Re tshwanetse re dumelele dilo tše di swa. Hallelujah. Amen. The Israelites, they were crying just because they see a new church. They
they were not satisfied. They ba said, Israele no. ba lla hobane ba bona kereke e ntshwa ba ba sa kgotsofale Hallelujah. They said Solomon built the church like this. ba re Solomon o ile a aga kereke ka mohuta o Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Children of God, bana ba modimo the glory of God, kgalelo ya the modimo glory of the last day kgalelelo ya matšatši a bofelo is greater than the former glory. ke e kgolo e feta e We e are fetilego living in the time of grace, re phela nakong ya mogao but we are still crying for the law. empa re sa lelang molao Hallelujah. amen We are still crying for the past things. re sa lela dilo tše di fetilego Church of God, phuthego ya modimo let us move forward. a re sepeleng re yeng pele Let us move forward. a re gateleng pele Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. In other words, ka mantswe a mangwe Haggai was telling the Israelites, a ka e ba botša ba Israele continue to build. a re tswelang pele le aga At the end of your building, ka morago re na le fetša o aga this temple, tempele e the glory of this temple, kgalela ya ntlo e it will be better than the one you know of Solomon. e tla ba e kaone go feta e le tsebang ya I know, Solomon I can see now that you are discouraged, ke a bona gore gone jwa le nyamišitšwe but continue to build. tswelang pele le age Continue. tswelang pele Hallelujah. Amen. Hallelujah. amen May the good Lord bless us. modimo botse a re As šogofatše I'm closing, ge ke sa tswalela hallelujah. amen I'm going back to the book of Haggai. ke boela morago mo bukeng ya Hagai The book of Haggai. bukeng ya Hagai There's one verse that I want to read. go na le temana ka ete ke nyakang go e bala Then let us read a re baleng verse 6 and 7. temana ya botshela le ya bošupa Yeah. Haggai chapter 2 verse 6 and 7 it reads as follows. This is what the Lord Almighty says. In a little while In a little while, hallelujah. sebakanyana amen Hallelujah. amen He said, in a little while, e re ka nakwana hallelujah. amen It does not say now, a re gone jwale hallelujah. amen It does not say in the future, a re ka bokamoso go bona in a little while. ka nakonyana e Continue. I will once more shake the heavens and the earth I will shake the heavens and the earth. ke tla šišinya magodimo le lefase Hallelujah. Continue. the sea and the dry land The sea and the dry land, I will shake them. ke tla di šišinya Hallelujah. mawatle le tulo e e omilego I will shake all nations Hallelujah. amen I will shake all nations. ke tla šišinya dinaga ka moka Hallelujah. amen and what is desired by all nations will come What is desired by all nations will come where? Continue. and I will fill this house with glory says the Lord Almighty. Hallelujah. amen The desire of the whole nation will Dinyakwa come. tša naga ka moka di tla tla Hallelujah. Amen. Hallelujah. You are still crying for the old temple. The desire of the old nation, of the whole nation will come. amen Hallelujah. amen God says, I will shake the heavens. modimo o re ke tla šišiša I magodimo will shake the earth. le mafase I will shake the sea. le mawatle Hallelujah. Amen. And the desire ditlhoko of the whole nation ya setšhaba ka moka will come di tla tla where? mo kae In the temple of God. mo tempeleng ya modimo In the temple of God. tempeleng ya modimo Hallelujah. Amen. But the children of God bana ba modimo were still crying for the past. ba sa lelo tša gale Hallelujah. Amen. The desire of the nations dinyakwa tša ditšhaba will come di tla tla in the house mo ntlong of the Lord. ya morena And the glory kgalalelo of this house ya ntlo e will be greater e tla ba e kgolo than the former glory. go feta e kgalelo e fetilego I've come to the end of my message. ke fitlile mafelong a molaetša wa ka May the good Lord bless us. modimo botse a re šogofatše Hallelujah. amen
Stop crying for the past thing. emešang go llela lo tša gale. God is doing the new thing. Modimo o dira lo tše diswa. Hallelujah. Amen. The children of God outside, Bana ba Modimo ka ntle ka kua they are crying, ba lla, but the church itself is crying for empa the le past. kereke le yona ya lla e le lo tša gale. Hallelujah. Amen. The word of God is that the desire of the whole nation. The desire of the whole nation. Dinyakwa tša ditšhaba When ka they moka. come in the church, Ge ba they tla ko find the kerekeng, people crying. ba khumana batho ba lla. They need the help. The people are crying in Ba the nyaka church. thuso, batho ba lla ka kerekeng. The torch bearers, there's people that are supposed to carry the light of God. Batho ba They are tshwanetse ba crying. tshware seetša sa Modimo ba lla. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. But as I'm closing, Ge ke sa tswalela, there's something that the devil is doing to the church of God go na le se diabolo a se diang kerekeng ya or to Modimo. the children of Go ba God. baneng ba Modimo. Hallelujah. Amen. The devil know, he knows Diabolo wa the tseba, truth. o tseba nnete. Hallelujah. Amen. He know that the glory of God will be amongst the children of God. Wa tseba gore kgalelo ya Modimo e tla ba ka gare ga bana ba Modimo. Then he made them O ba dira gore to fight or to worry over petty things. ba lwe go ba ngorege ka dilo tše di sa reng selo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Instead of carrying the light of God to Gore the bana ba nation, rwale we seetša are sa fighting. Modimo The church dinageng. is divided. Batho ba lwa ebile ba kgaogane. The children of God are divided. Bana ba Modimo ba arogane. Hallelujah. Amen. You know, once we are one, Wa tseba gore ge re ka ba ngatana e tee, once we are united, ge re ka tshwaragana ra ba ngatana we e are tee, unstoppable. re ka se thibelwe. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. But he caused us to fight over petty O ba things. dira gore ba dilwele dilo tša go se re selo. May the good Lord bless us. Modimo botse re šogofatše. I've come to the end of Ke the fitlhile message. mafelong a molaetša. Hallelujah. Amen. Xikwembu xi endla kahle. May the Lord bless us. Hallelujah. Xi hi Amen. katekisa. Amen. Worshipers. Hallelujah. Amen. We are going to pray. Re ilo rapela. Hallelujah. Amen. We are going to ask God to help us Re ilo kgopela Modimo gore a re thuše not to live in the past. gore se ka phela nakong tša kgale. Hallelujah. Amen. We are going to cry to God Re ilo llela go Modimo to help us. gore a re thuše. Hallelujah. Amen. And we are all going to pray. Ka moka rena re ilo rapela. I'm not going to lead you in prayer. We are Nna ke all ilo going to letela- pray. a ke lete pele ka thapelo, re ilo rapela ka moo. Hallelujah. Amen. We need God to help us. Re nyaka Modimo gore a re thuše. We need God to unite Re us. nyaka gore Modimo a re gwerantšhe. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen.